Planning and Development. So we have Professor Ganesh, Associate Professor from the Department of Mechanical Engineering, Anna University. I request our Director, Madam, to please welcome Sir for our induction program. So please receive this small token of love from us before you start your session. Welcome to Center for Research and the induction program, sir. Thank you. Thank you, sir. So, very good afternoon. First of all, I thank the organizers for giving this opportunity to deliver my talk on research planning and achieving fruitful outcome. கண்டிப்பா the previous session professor ஒரு ஹேஆர் ரகுமான் மியூசிக் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. நான் அட்லீஸ்ட் வித்யாசாகர் லெவலுக்காச்சும் வரும்னான்னு எனக்கு தெரியல. Because considering his experience and my experience, and definitely I cannot match him. And I'm not going to talk about any theory or principles of research methodology. I'm just going to share my research experience. What are the methods and techniques that I had applied during my PhD research when I was a research scholar? What are the methods and techniques that I have followed to successfully complete my research? And then how I capitalized the outcome of my PhD research to shape my research career as well as the professional career. That is I'm going to share with you. So before getting into the content of the presentation, so I would like to tell one very important thing to all the research scholars. Please dump your hesitation, fear, and whatever is the factors which is going to act as a barrier for you to complete your research. Dump everything. If you do a very good research, and definitely you have a very good future, because now the opportunities are very plenty. So I'm going to show you what are the opportunities are available to successfully complete a research, PhD research. So these are the contents of my presentation. I'm going to talk about how to identify the topic for the research. And then I'm going to talk about the facility creation as well as the awareness about the facility. Because for your PhD program, you have to create facility for doing testing. At the same time, you should have the knowledge about the other facilities that are available across the country or across the state as well as within your campus. That is very, very important for doing a very good research. And then funding resource creation. Because most of the research scholars will be under pressure mainly because of the financial constraints. எல்லாருக்குமே இங்கே ஸ்டைஃபன் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா கிடைக்காது. So how to tackle this? Most of the problem will get solved if you have a very good funding with you. So how to ensure? இன்னைக்கு இருக்கிற பிளாட்ஃபார்முக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கேப்சர் த ஃபண்டிங்ஸ். பட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் தேர் நாட் ட்ரையிங் அட் ஆல். தட் இஸ் த பேசிக் ஃபெயிலியர் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரை, யூ ஹாவ் டு மேக் அன் எஃபர்ட் டு கெட் த ஃபண்டிங். லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை, you have to frame your topic in such a way, you have to apply and you should get it. Also, I'm going to cover the importance of the selection of proper instrument for measurements, because your whole research success is depend on the measurements. If you fail in the measurements, and definitely you cannot make any concrete results and you cannot conclude anything, you cannot reason out anything. So finally, you will end up with, you know what will happen if we make improper measurements. Then the importance of learning data analytics and data handling tools.
So without, because nowadays there are plenty of tools are available. I don't know how much you are aware of or having a very good experience and knowledge on all these tools. So you should parallelly try and you should parallelly learn all those tools, because those tools will be very, very helpful for presenting your data in a very attractive manner so that you can make a very good publications. You can make a very good publications. And then learning English for improving writing skills. I'm not talking about the oral speaking skill. I'm talking about the writing skills. Because நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஈவன் என்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா the major problem is the writing skills. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணிடுவாங்க, அதை எழுதி கொண்டு வாங்க அப்படின்னா they will take lot of time. So how to avoid this? So you should parallelly learn and you should parallelly practice how to improve your writing skills. பேசிக்காக இன்னைக்கு சினாரியோவுக்கு ஒரு பேப்பரை ரிவ்யூ ப்ராசஸ்க்கு அனுப்புறதே ரொம்ப சேலஞ்ச். பிகாஸ் த காம்படிஷன் இஸ் ஹியூஜ். இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் எ வெரி குட் பப்ளிகேஷன், தட் டு இன் எ வெரி குட் ஜேர்னல், ஸோ ரைட்டிங் ஸ்கில் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் எப்படி டைட்டில் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். வெதர் யூ ஆர் அட்ரஸிங் த கரண்ட் need, that is very, very important. So it is an inclusive effort. So please, now onwards, try to improve your writing skills. Practice, practice, practice. Read the articles. Observe how they are writing the abstract. How they are in the 10 lines, how they are able to convey their work. That you have to observe. Similarly, introduction, how they are writing the introduction. What are the words they are using? Because you have to show variation in writing, that is very, very important. So for that, you need a very good vocabulary. You should know many words. You should use different words in each and every paragraphs, and you should show some variations while describing your trends. That is very, very important. So writing an article itself is an art. So for that, you need a very good language skills. So please do that. Even I would request the directors, research, you can include one session as how to improve the writing skills, particularly because this is very, very important for publications. And then the very important thing is you should know your peer-reviewed research journals of your chosen field of study. எந்தெந்த ஜேர்னல் உங்களோட ஏரியாவில் having very good reputation as well as the impact factor. You should aim for very good impact factor journals and also the reputed journals. If you do a very good research work, and definitely you will have the confidence to publish in a very good high impact factor journal and reputed journals. The reason why I am talking about the high impact factor and reputed journal is only those journals will get more citations. வெறும் பப்ளிஷ் பண்ணுறது மட்டும் இட் இஸ் நாட் அ மேட்டர். உங்கள் பேப்பர் சைட் ஆகணும், ஒரு 10 பேர் அதை படிக்கணும். யூ ஷுட் கிரியேட் தட் இம்பேக்ட், தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வென் யூ பப்ளிஷ் இன் எ வெரி குட் ஜேர்னல்ஸ். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல உங்களோட ஃபீல்ட், சப்போஸ் யூ ஆர் டூயிங் ரிசர்ச் இன் ஃபிசிக்ஸ், யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் ஹேவிங் வெரி குட் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர், வாட் ஆர் த ஜேர்னல்ஸ் ஹேவிங் வெரி குட் ரெப்யூட்டேஷன். So I am from internal combustion engines. I know what are the good journals in my field of studies. So wherever I am going to share the example, all those examples will be related to my field. Please you correlate according to your discipline. Okay? So you should know the reputed and high impact factor journals from your field of study. That is very, very important. Now itself you can start identify those journals and then dream for make a publication. Make an attempt. You may fail, but don't worry. Just make an attempt. Try, definitely you will succeed. And then experimental planning and data analysis. So this is very, very important. So for this you need a very good literature study. So you have to formulate an experimental matrix in such a manner that it should be a publishable material. நீங்கள் சும்மா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இஃப் ஹவ் cloud of data, then you don't know what to do with the data.
So before going to the experimental test bench, you should formulate a matrix in such a way that that should be a publishable material. Publishable material. So you have to identify a problem. So for that you have to do a series of literature study. So from that you have to find out the limitations, then collect all those limitations, then formulate the problem statement, and then work for how to convert that limitation into advantage. So that is your novelty or contribution of that particular paper, because any publisher or any reader or editor will look for what is your contribution in that particular study, that particular manuscript. How the readers will get benefited from this. What is the scientific originality behind this study? You have to address all those matters. Novelty, scientific originality, then what is your contribution? Because they will see what is the impact this particular journal is going to make among the readers. Only that is going to bring the citation for them. Because now we know that every institution is looking for NIRF, NBA ranking. There is a race. So publication itself has become it's like growing like any business. So you have to make very good impact. So for that you should do a very good research. Then research article writing and publication. So that also we are going to discuss. Then finally thesis planning and writing, and then patent filing. Suppose your research bring some innovative work. If that is patentable, so you should also look for patenting it. So let's see one by one each content, each topic. The first one is the topic of research. There are two types of research. One is the implementation based research, and second one is the innovative research. 90% of the academic research work is the implementation research work. We will see the earlier researchers what they have done it, and we'll try to find out the limitations in this, and then we'll collect all those limitations. We'll try to improve upon it. Then we'll formulate a problem statement that we will claim as our research topic, and then we will work on it. Then second category is completely innovative. It is completely new. So that will be a patentable work. So, but 90% of the academic research work is the implementation work. But even in that, you can do a very good contributions. Then second point is the facility creation and awareness. As I said, for any PhD, once you identify the problem statement, you have to create the experimental facility, and that will be at your place of research. So for that, what you need is the funding. So the next step is the funding. Sometimes even you will be able to complete the experimental facility, but there are certain facilities will not be available within the campus. So in that case, you should also be aware of what are the other facilities available around you. Now the governments, the Ministry of Science and Technology and MHRD, combinedly they started developing national centers everywhere. For my field, that is a combustion area, in IIT there is a 200 crore research facility, National Center for Combustion Research and Development. Similarly, we have SIFE facility, sophisticated analytical instrument facility across the country. Everywhere in each state, either the state university or the national institutions, they are having very good sophisticated analytical instrument facility. You can use those facilities. All are analytical instruments, very high-end sophisticated instruments. And definitely those instruments will be very useful for you to make measurements and analysis. If you go to a private lab, they will charge you like anything. If you approach them with a minimal charge, you can get a very quality results. If you go to a private lab, sometimes even they won't do any testing. Based on the literature, they'll give the report. So you can't use those data also for your research. So it is better to get to know about all these facilities. All this facility, have an idea, have a knowledge. Information is wealth. Information is wealth. So collect all those informations. Then funding resource creation, because the success of the research depend on the funding. So
I will advise you, all the research scholars, that you should either get some fellowships. There are a lot of fellowships that are available for PhD scholars. DST is offering the PhD fellowships. Science and Engineering Research Board is offering PhD fellowships. UGC is giving PhD fellowships. AICT is giving Prime Minister fellowships. You can apply. You have to submit a proposal. நீங்கள் போய் ஒரு கமிட்டி முன்னாடி ப்ரெசன்டேஷன்லாம் கூட அப்பியர் ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது. You have to write a proposal and you have to submit it. So they will go through and they will give the stipends. The stipend is 42,500 rupees for 5 years. So very good amount. Also they will give a research grant, consumable grant per year. That is more than sufficient for you to do a very comfortable research. ஏன்னா நிறைய முக்கால்வாசி ப்ரெஷர் அதை எடுத்துரும் உங்ககிட்ட இருந்து. Because in the current scenario, we know most money is a big problem for us. நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர் கண்டினியூ பண்ணாமலே போயிடுவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ வெரி குட் ஃபெலோஷிப் in your hand, and definitely you can do a very good work. So for that, you have to prepare a proposal, submit the proposal to the funding agency. They will just evaluate and they will award the fellowship. நீங்கள் போய் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் சில பேருக்கு அந்த ஃபியர் இருக்கும், நம்மளால் போய் ஒரு கமிட்டி முன்னாடி நின்று பேசி ஒரு ப்ரப்போசலை வாங்க முடியுமான்ட்டு அட் திஸ் லெவல். பட் ஃபார் ஃபெலோஷிப்ஸ் அண்ட் ஆல் நீங்கள் போய் அப்பியர் ஆகணும்னு அவசியமே கிடையாது. யூ ஹாவ் டு சப்மிட் ஒன்லி a proposal. So try. Now industries are offering research capability building programs. ஒரு 9 months internship கொடுக்குறாங்க. And they are giving you the topic also. These are the list of topics in which you have to submit a proposal to the industry. If industry feels yes, your proposal is exactly matching them, and they will award you internship. You can do a PhD program along with them. Then finally they will hire you. நீங்கள் PhD ஒரு 3 வருஷத்தில் 4 வருஷத்தில் முடிக்கும்போது you have to get a very good position. That is 100% possible if you do a very good research in the current scenario. I can assure it. Definitely you can get a very good position. You can end up with a very good postdoctoral fellowship either in national level or in the international level, or you can get a very good position at the academic institutions, or even you can go to an industry, because now industries are hiring PhD. So previously we just borrowed the technology and we assembled here. Now we have started manufacturing. A lot of R&D things are happening in industries. So they need skilled manpower. So PhD is nothing but an ultimate knowledge that you are going to gain from your field of study. So you are a knowledge potential. So and definitely if you have a very good potential, and definitely they will hire you. So look for these research capability building programs offered by the industry. So recently now Valvo has announced. So I'll show in the upcoming slide what are the topics they have announced. Very good offer. Now only your guys are joining, so you can apply for that. You can join those programs. You can travel along with them. They will going to give a very good facility. You can do a very good PhD. Finally, even you can get a job in Valvo. It's not only in mechanical engineering, cyber security, data analytics, electromobility. The topics are at different fields. It covers almost all the discipline. You can try. Applications are open. Still time is there. You can submit now itself and you can join. And my next advice is you should write minimum 1 research funding project along with your supervisor. So I'll tell you what is the advantage. Definitely your supervisor will guide you. If your topic is based on the nation interest. Because now India has announced a lot of mission programs. If your topic of research is in line with the nation mission program, then when you write a proposal, in all the proposal at the end of the proposal statement, they will ask you, இது எந்த மிஷனோட மேட்ச் ஆகுது? Whether it is the solar mission or with the water mission or with the renewable energy. So எந்த மிஷனோட மேட்ச் ஆகுது?
So if your topic of your research is in line with the national interest, and definitely you can get the project. So when you write a proposal along with the supervisor, see the relationship between the supervisor and student will improve. If the project is successful, or project funding you can join as a JRF. So you are going to get a salary every month. And also under the project, you will get the funding for equipments, consumables. All research project they will give for 3 years. So very comfortably you can complete the project. You can complete the research without any hurdles. So aim for writing minimum one project. First year, first 6 months fail adutha month inga adichiralam. Because DST, they're all there for support you. So try. Neenga thaniya eludha poradilla, definitely the supervisor is going to help you. So you can have a very good ecosystem. But you have a project, you supervisor a project, he is having a project. And we are going to get the facility through the government funding. You can buy a very good high-end equipments for your research. So many things is connectable. So try it. So along with the funding, research funding project, also try for bilateral project. I tell you what is the advantage of the bilateral project. You can visit the foreign university. For example, if you are writing an Indo-UK project, it is called as United Kingdom India Education Research Initiative. UKRI solluvaanga. DST is offering UKRI program. UGC is offering UKRI program. Same scheme offered by 2 government agencies. You can submit a proposal with the 2 agencies. ஒன்றுத்தில் போச்சுன்னா கூட இன்னொருத்தில் கிடைக்கலாம். So the advantage is you can exchange. You can go to that foreign university, you can work, and you can gain an experience. That is possible. I have sent my research scholar through this UKRI program. He completed PhD, he got a postdoc there. Now he is working almost for the 3 years, and he is well settled now. Similarly, the student from that university came here, he got training here. So it is a mutual faculty and student exchange. So aim for bilateral projects. Aim for bilateral projects. So once you are able to build the funding for your research work, so ange ungalku confidence vandrum. So definitely you will end up with good number of publications and good work. And definitely even with that confidence, you automatically you will try to contact all the academic peers across the world, and you will try to get some good research position in terms of postdoctoral fellowship or something else. You can move and definitely you can get a very good position. So that is possible in the current scenario. நீங்கள் யோசிக்காதீங்க, ஐயோ நம்ம இப்போ இப்படி இருக்கோம், எதுவுமே தேவையில்லை. Just everything is possible through a PhD program if you do a very good work. So for identifying the topic, because I said there are 2 types of research, implementation research and innovative research. Okay. So for that there are few tips. The first one is identify emerging areas of research in a chosen field of study. உங்களோட ஃபீல்டில் எது இப்போ எமர்ஜிங் ஏரியா? ஸோ ட்ரை டு சூஸ் தட். ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் எ ப்ராட் ஏரியா அண்ட் தென் சர்ச், find a problem, then convert that as your PhD statement, problem statement. Okay. So identify the emerging area of your research. That is very, very, that should be in line with the nation interest. That is very, very important for claiming funding, research funding. Then look for industry R&D relevant problems. Suppose உங்களுக்கு வந்து PhD முடிச்சு, if you want to get into industry, or if you want to get some contact through industry and go for industry relevant problems. நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த அகாடமிக் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பப்ளிகேஷனோட நின்று போயிடும். இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பக்கம் அவங்க ஒரு சைடில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அகாடமிக் சைடில் நாம் மட்டும் ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணி பேப்பராக பப்ளிஷ் பண்ண சொல்கிறோம். பட் ரெண்டுத்துக்கும் எதனா ஒரு லிங்க் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. ஸோ ட்ரை டு ஒர்க் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா most of the fundings government is encouraging if you come along with an industry partner and they will award you funding. So the basic idea is they want to convert this academic idea into a commercial idea. The commercialization is possible only by the industry, not by an academic person. So identify the industry relevant problems. Your emerging area of research definitely will have a link with the industry related R&D problem. So choose those fields so that you can get some help from the industry. Definitely இங்கே இருக்கும் பாதி பேர் டீச்சராக கூட இருப்பீங்க, உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டே கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. ஸோ மூவ் த்ரூ தெம், ஆஸ்க் தெம். ஹெசிடேஷனே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது. டோன்ட் திங்க் தட் நீங்களே யோசிச்சு நீங்களே தான் சால்வ் பண்ணணும்லாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க. பிஹெச்டியில் நீங்கள் பெருசாக முக்கியமான விஷயமே என்னென்னா யூ ட்ரை டு அவாய்ட் த லேக். எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே இன்னொருத்தரால் சால்வ் பண்ண முடியும்னா கோ அண்ட் அப்ரோச் தெம், மினிமைஸ் த டைம், ட்ரை டு சால்வ் இட் ஆஸ் early as possible. டோன்ட் டேக் டூ மச் டைம். ஒன்று நீங்கள் அப்படியே லேக்கில் போயிடுவீங்க, ஒரு ஸ்டேஜில் ரொம்ப கொலாப்ஸ் செய்தால் முடியவே முடியாதுன்னு பிஹெச்டி விட்டே போயிடுவீங்க. டோன்ட் டூ தட். இது மேடமால் சால்வ் பண்ணோம்னா கோ டு த மேடம், டிஸ்கஸ், ட்ரை டு சால்வ் இட். ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் வருது உங்கள் ரிசர்ச்சில், சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னா கோ டு யர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர், மேத்தமெட்டிக் ப்ரொஃபஸர், காண்டாக்ட் தெம், ட்ரை டு சால்வ் இட் இமிடியேட்லி. நீங்களே புக்கை பார்த்து படித்து எல்லாம் பண்ணணும்னா நினைக்கவே நினைக்காது. ஈவன் த்ரூ தம் யூ கேன் லேர்ன். என்ன தேவை? சொல்யூஷன் தானே தேவை. கோ அண்ட் லேர்ன் த சொல்யூஷன். அதை பாருங்கள். ஸோ சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி தான். சொல்யூஷன் ஒருத்தர்கிட்ட இருக்குன்னா அங்கே போய் கண்டுபிடிக்க, நீங்கள் உட்காந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. ட்ரை டு சால்வ் இட் தென் அண்ட் தேர், ட்ரை டு மினிமைஸ் த லேக் ஸோ தட் யூ கேன் மூவ் அப் ஆன், யூ கேன் ஃபினிஷ் த பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் இன் 3 years. என்கிட்ட யாருன்னா பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் வந்தாங்கன்னா 3 வருஷத்துக்கு மேலே பண்ணவே கூடாது. தட் மீன்ஸ் இஸ் நாட் ஃபிட். ஐ வில் புஷ் எவ்ரிபடி இன் 3 years, 3 to 4 years. That is the maximum time. Either you should have fellowship, you should have some project. So work along with your supervisor. Definitely everything is possible. Then do a literature study. நிறைய பேர் பிஹெச்டி ஸ்காலர் பார்த்தீங்கன்னா வரும்போதே டாப்பிக்கோடே வந்துடுவாங்க. அப்படி வரீங்க அப்படின்னாவே definitely you will not end up with a very good research. You have to take your time. நீங்கள் கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது. அந்த டைமில் you do a literature study. Once you have to come with only the emerging area, then collect the informations from the good journals. ஒரு ஜேர்னல் படிக்கும்போது who is the authors, அவங்க எந்த யூனிவர்சிட்டி, என்ன சென்டர், collect all the informations so that you can establish the contacts with them. எது எப்போ ஹெல்ப் பண்ணணுன்னே தெரியவே தெரியாது. எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். நீங்கள் இப்படி ஒரு காண்டாக்டில் இருந்தீங்கன்னா ஈவன் தே கேன் ஹெல்ப் யூ ஃபார் யுவர் ரிசர்ச். ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு காண்டாக்ட் த ப்ரொஃபஸர்ஸ் of foreign university or the research scholars whoever is publishing the paper. So that will solve most of the problems. So do a thorough literature study. That is very, very, very important for all the PhD scholars. நிறைய பேர் லேக் ஆகிறது அதனால தான். ஒரு ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல் எழுத மாட்டாங்க. If you write one review article in first 6 months after identifying an emerging area of research and then do a literature study, then collect the information, then write your own critics. That is the review. Don't just copy it. Write your critics. That will become a review article. Then you will get a lot of information by writing one single review article. And you will also get to know many problem statements. அதிலிருந்து அழகாக எதை நம்ம எடுத்தால் it will sustain for the next 4 years. That is very, very important. நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் எடுத்து at the end of the 4th year அதுக்கு ஒரு வேல்யூவே இல்லை அப்படின்னா ஸோ யூ கான்ட் டூ எனிதிங். உங்களால் மார்க்கெட் பண்ணிக்கவே முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் மார்க்கெட் யுவர் செல்ஃப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த 4th year வித் யுவர் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஐடியா. நீங்கள் பண்ண ரிசர்ச் மூலயமா உங்களை மார்க்கெட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் யூ ஷுட் ப்ரிப்பேர். அந்த எஃபர்ட் இருக்கணும் அந்த 4 years. ஜஸ்ட் ஒரு 4 years பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுல அர்த்தமே கிடையாது. ஸோ டூ அ thorough literature study. That is very, very important. So while doing the literature study, identify the universities and institutions working relevant to your field of study.
அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. Then also identify the academic peers and researchers from those universities and institutions. கலெக்ட் பண்ணுங்கள், யார் யார் அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ், யார் யார் அந்த ரிசர்ச்சர். ஸோ மெயில் தெம், ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கல்லையும் கரஸ்பாண்டிங் ஆத்தர்னு போட்டு அவங்களோட இமெயில் ஐடி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் காண்டாக்ட் தெம். ஐ எம் so and so, I am interested to, I'm started my PhD, I am interested to work in this emerging area, I read your article, it was very interesting, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, can I work, and definitely they will help you. ஒரு 10 பேருக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக 2 பேராச்சும் will respond and that will help you. So do that. So then identify the industries and industry experts relevant to your field of study. அவங்க கூடயும் பேசுங்க, because they have more practical experience and they know what is the current trend. So by talking to your student who is working in industry, or if you have very good contact with the industry experts, discuss with them, try to collect what is the current area, எதுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன்ஸ் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, then you can think and formulate a very good research problem. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸோ try to identify the industries and industry experts relevant to your field of studies. Sometimes நீங்கள் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க இண்டஸ்ட்ரிலாம். இப்போ இன்றைக்கி நிறைய ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது இந்தியா, சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இருக்காங்க. நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே வில் ஹெல்ப் யூ. நீங்கள் ஈவன் சம்டைம்ஸ் அட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் யூ கேன் டூ இட், தோஸ் ஒர்க் ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். அலுமினிஸ் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க, ஒர்க் ஷாப் வச்சுருப்பாங்க, ஃபேக்ட்ரி வச்சுருப்பாங்க. யூ கேன் அப்ரோச் தம், டூ தட். Then establish the contacts. That is very, very important. Establish the contacts. So I've just listed some of the national interests. So your emerging area of research should be in line with the nation interest. It can be in line with the green hydrogen mission, because now the country is looking for zero emission fuel, zero carbon fuel to cut the carbon footprint on the environment. So the hydrogen, similarly the fuel cells, electric mobility, solar mission, sustainable agriculture, water mission. So if your area of research is in line with the nation interest, and definitely you can get the funding. So உங்களால் ஒரு அழகாக ஒரு ப்ரப்போசல் எழுத முடியும், and definitely you can get the funding. நிறைய மிஷன்ஸ் இருக்குது, just you Google it and find, just a few. And so I told you the opportunities under RCP, Research Capability Building Program. Now recently Valvo has announced these topics. நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக immediately you can click that link and you can file your application. Still it is open. They will offer you a stipend, and also they will guide you how to do the work. They will give you the problem statement. So you have to work along with them and you should solve it. Alternate fuel technology, electromobility, automation and connectivity, data science, fuel cell technology, cyber security, propulsion system and hybrid system, battery cell development, embedded ECU, dual ECU emulator, EE architecture and driver security. These are the areas they just popped up. So if you are interested, and definitely you can submit your idea and you can get the internship. So the next step is the proper selection of instrument for measurements. நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தெர்மோகப்பிள் செலெக்ஷன் கூட ரொம்ப போராக பண்ணுவாங்க. நீங்கள் மெஷர் பண்ண வேண்டிய டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் ஒரு 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இருக்கும், பட் 1000 டிகிரி செல்சியஸ் மெஷர் பண்ணுற தெர்மோகப்பிள் டைப்பை எடுத்துப்பாங்க. So also I advise you and read all the fundamentals, refresh all the fundamentals. And whenever you use any equipment and instrument, go through the manuals. You should know the calibration procedure, working principle, and about its accuracy, sensitivity, because the error analysis is very, very important when you make a publication. Each publisher and reviewer definitely will demand you present your error analysis or the uncertainty analysis of your experiment. So you should have a
knowledge about instruments and the measurement that you are going to make. நீங்கள் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொண்டு போய் வச்சுட்டு அதை இன்சர்ட் பண்ணி இஃப் தட் ஷோஸ் சம் டேட்டா யூ ஷுட் நோ வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். வர டேட்டா கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு வருமா? ஸோ யூ ஷுட் ஏபிள் டு காஜ் அண்ட் தோஸ் நாலேஜ் யூ ஷுட் கெட் ஒன்லி பை ரெஃப்ரெஷிங் ஆல் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். இந்த இடத்துல என்ன ப்ரெஷர் கேஜ், போர்டான் டைப் ப்ரெஷர் கேஜ் போதுமா, இல்லை ப்ரெஷர் டிரான்ஸ்மிட்டர் வேணுமா, இல்லை ஒரு யூடியூப் மேனோமீட்டர் போதுமா? யூ ஷுட் நோ தஸ் how to select the instrument. And also I will advise you, don't compromise on the instrument selection. Time ஆன கூட பரவாயில்ல, choose the best instruments. எது வந்து பெஸ்ட் அக்யூரேட் மெத்தடோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் ஒன்லி ஐ எம் டெல்லிங் யூ டு ரைட் எ ப்ராஜெக்ட் எழுதுனீங்கன்னா இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃபண்டிங் யூ கேன் பை டெஃபினெட்லி அ வெரி குட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அப்போ எங்கேயுமே ஒரு காம்ப்ரமைஸே இருக்காது டேட்டாவில். தென் யூ ஹேவ் அ கான்ஃபிடென்ஸ் டு ரைட் எ ஆர்டிக்கல். உங்களால் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் யார் வேணாலும். என்ன கொஷின் வந்தாலும் we can beat them. It's not a big issue. Because we are confident about our data. We are confident about our instrument. These are very high-end equipments. இருக்கிறதுலே அதுதான் பெஸ்ட் அக்யூரசி அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி ஃப்ளா அட் ஆல். ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ இன் எவ்ரி திங், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், ஸ்லோலி இன் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to build your confidence. So that is very, very important. Then learn DOE, design of experiments tool. There are a lot of tools. You should know both theory and as well as you should know how to handle the tools. Learn DOE, that is very, very important because that saves your experimental timing. So mathematical knowledge is very, very important these days. Suppose if you are not able to learn quickly and go to your, இப்போ இங்கே எல்லாருமே இருப்பீங்க, மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்காலர் இருப்பாங்க, சயின்ஸ் ஸ்காலர், ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்காலர் இருப்பாங்க. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் த கான்டாக்ட். இஃப் ஹேவ் எனி டவுட் அண்ட் அப்ரோச் தெம், ஆஸ்க் தெம் டு டீச் யூ, குவிக்லி லேர்ன் இட் அண்ட் அப்ளை இட். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். அண்ட் சிமிலர்லி யூ ஷுட் நோ all the tools which are used for plotting the graphs. In research, data presentation is very, very important. நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக டேட்டாவை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்களோ that is the success for your publication. The success percentage rate depend on your data presentation. ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது, பட் பியூட்டிஃபுல்லி they will cover up everything, all their negatives by presenting the data beautifully and they will publish it. So you should know Excel is very basic MS tool. You should know Sigma plots, Origin Pro. Excel இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது. இதில் you can do it and different way of expression is possible with the help of all these tools. Then learning English for improving writing skills. Easy acceptance of articles for peer review process. ஒரு ரிவ்யூக்குள்ளே ஒரு பேப்பர் போனோம்னாலே உங்களுக்கு ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ்னா ஒரு எடிட்டர் பார்க்குறாரு அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ வில் ரீட் த அப்ஸ்ட்ராக்ட், இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்குது, கண்டென்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறாரு. வெதர் ஐ கேன் புஷ் திஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபார் த ரிவ்யூ ப்ராசஸ். இல்லைனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே ஆர் டூயிங் அ பெஞ்ச் ரிஜெக்ஷன். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஜேர்னல்ஸ் தே ஆர் டூயிங் த பெஞ்ச் ரிஜெக்ஷன் பிகாஸ் த நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் தே ஆர் கெட்டிங் ஃபார் எவாலுவேஷன் இஸ் ஹை these days. It's very difficult to getting into the review process. So you should know how to write the articles. And also to improve citation of your article. Reader படிக்கணும்னா அது புரியணும் அவனுக்கு. ஸோ அதுக்கு உங்கள் இங்கிலீஷ் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ do that. Then to increase number of article publications. ஸோ அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இது எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் வெரி குட் நம்பர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ். அதாவது நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. யூ கேன் ஈவன் ரைட் அ ரிவ்யூ ஆர்டிக்கல். யூ கேன் ஸ்டார்ட் பப்ளிஷிங் ஃப்ரம் 6 months கழிச்சாவே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ அண்ட் ஹவு மச் டைம் யூ இன்வெஸ்ட் அண்ட் ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஷோ இந்த சோசன் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி. என்னை கேட்டால் மினிமம் ஃபுல் டைம் ஸ்காலர்னால் 3 வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணவே கூடாது பிஹெச்டியை. யூ ஷுட் கம்ப்ளீட் இட். கரெக்டாக சின்சியராக கரெக்டாக பிளான் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே டெஃபினட்டாக மேக்ஸிமம் ஒரு 1 year எக்ஸ்ட்ரா போகலாம். அதுக்கு மேலே அங்கே ஒர்க்கே கிடையாது. பிகாஸ் பை த டைம் நீங்கள் முடிக்கும் போது அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் டெக்னாலஜி இஸ் அட்வான்சிங் லைக் எனி திங். ஸோ யூ ஷுட் கேட்ச் அப். நீங்கள் வெளில போய் அதில் போய் ஒரு பொசிஷனை பிடிச்சிடணும், இல்லைன்னா நடக்கவே நடக்காது.
நீங்கள் ஒரு 7 வருஷம் கழித்து முடிக்கும் போது உங்கள் ஒர்க்கே என்னவாக இருக்கும்? ஆல்ரெடி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும், அப்சல்யூட் ஆகிடும், வேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு போஸ்ட் டாக் வாங்க முடியாது, ஒரு ஜாப் வாங்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ ப்ளஸ் ரொம்ப கஷ்டமும் கிடையாது, தேவை ஒரு சின்சியர் எஃபர்ட், அவ்வளோதான். ஒரு ஹானஸ்ட் அண்ட் சின்சியர் எஃபர்ட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஜஸ்ட் நாக் த டோர், நாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க, கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் எல்லாருக்குமே. ஐ கேன் டெல் யூ எவ்ரிபடி கேன் கெட் அ ஃபெலோஷிப். அவ்வளோ ஃபெலோஷிப்ஸ் இருக்குது. Then know your peer-reviewed research journals of chosen field of study. நான் என்னோட ஃபீல்டில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில், ஆட்டோமோட்டிவ் ஃபீல்டில் என்னென்ன ஹை இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன். இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். நான் மீன்ஸ் மை செல்ஃப் அண்ட் மை ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். நீங்கள் பார்க்கலாம், ஹையஸ்ட் இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இஸ் 35.339. இட் இஸ் இன் ஏ ப்ராக்ரஸ் இன் எனர்ஜி அண்ட் கம்பஷன் சயின்ஸ். என்னோட போஸ்ட் டாக்டரல் ஒர்க் I published along with my postdoctoral supervisor. So, மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா all is published by my research scholars. So, you should know the list of journals. எதெல்லாம் உங்களோட ஃபீல்டில் வந்து பெஸ்ட்டு, ஹை இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் எதுன்ட்டு. நீங்கள் ஒரு 0.1 இல்லை 1 இம்பேக்ட் ஃபேக்டரில் ஒரு 40-50 ஜேர்னல் வச்சுக்கிறதுக்கும், வித் 11-10 ஒரு 2 ஜேர்னல் வச்சுருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் குட். யூ ஹேவ் அ வெரி குட் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ். And definitely your H index will be very high. If you are in academic field, only those things are going to talk. Your H index, citation, ellame. The quality of work is there in the impact factor. So do that. Try to collect the information about the reputed journals and high impact factor journals. Luckily in my field we have very good high impact factor journals. என்னோட கலீக்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, எங்கள் ஃபீல்டெல்லாம் இந்த மாதிரி இல்லை ஹை இம்பேக்ட் ஃபேக்டர். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட், பட் யூ ட்ரை அண்ட் கலெக்ட் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் யுவர் டிசிப்ளின், பட் இன் மை ஏரியா ஆஃப் ஃபீல்ட் ஐ நோ தெர் ஆர் மெனி. ஐ லிஸ்டட் ஒன்லி ஃபியூ. தெர் ஆர் மெனி ரிசர்ச் ஜர்னல்ஸ், which means the impact factor shows the number of readers are very high, and the articles published in those journals are cited by many people and read by many people. So that is the idea. ஸோ நீங்களும் நாளைக்கு அந்த லைனில் இருக்கணும். உங்கள் மெட்டீரியல் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படின்னா அது சைட்டபிளாக இருந்ததுன்னா தென் யூஆர் ஆல்சோ இன் தட் லைன். அந்த ரிசர்ச் கம்யூனிட்டியில் நீங்களும் இருப்பீங்க. இஃப் கோ டு ஸ்கோப்பஸில் போயிட்டு மேட்ரிக்ஸில் போட்டிங்கன்னா உங்கள் பேரும் வரணும் அங்கே பார் சார்ட்டில். இந்தியாவில் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேன்னு போட்டிங்கன்னா இட் ஷுட் சைட் யுவர் நேம் நீங்கள் ரிசர்ச் முடிக்கும்போது. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் யூ ஃபீல் இட். நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதனோட அது சந்தோஷம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும். ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது, ஒரு ப்ராஜெக்ட் வாங்கும்போது, கோ வித் சூப்பர். பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எழுதுறீங்கன்னா நீங்கள் சூப்பர்வைசரோட போங்க, அப்பியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கமிட்டி, மேக் எ ப்ரெசன்டேஷன், ஃபேஸ் தர் கொஷின்ஸ். 10 minutes தான் டைம் கொடுப்பான். யூ ஹவ் டு டிஃபைன் யுவர் 1 crore ப்ராஜெக்ட் ஆர் 2 crore ப்ராஜெக்ட். தே won't take much time to gauge you. ஸோ அப்போ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர்டாக போகணும். You should convince them in a 10 minutes. ஸ்லைடை ஓப்பன் பண்ணி டக்குன்னு போய் எங்கே எப்படி பிடிப்பாங்கன்னே தெரியாது. ஸோ யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்டு. கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைமே கிளிக் ஆகுமாலும் தெரியாது, செகண்ட் டைமில் கிளிக் ஆகலாம். பட் இட்ஸ் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ மோர் பர்ஃபெக்ட். ஸோ டூ தட். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா, பப்ளிகேஷன்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூர் ஏபிள் டு பப்ளிஷ், ஈவன் ஐ டெல் மை ஸ்காலர்ஸ், யூ மேக் 4 publications இன் தீஸ் ஜேர்னல்ஸ் in 4 years, at least 1 journal 1 year. I don't want 10 papers in 1 year. I want only 1 good journal with such impact factor. 4 years நீ பண்ணுறியா, ஒரு வருஷம் ஒரு பேப்பர் பண்ணு. That is more than sufficient. முடிக்கும்போது டெஃபினெட்லி யூ வில் ஹேவ் அ கான்ஃபிடென்ஸ், யூ வில் கெட் அ ஜாப். அவனே மார்க்கெட் பண்ணிப்பான். ஹி நோஸ் ஹவு டு ஹேண்டில் இட், ஹவு டு ஹேண்டில் த சிச்சுவேஷன், ஹவு டு ஹேண்டில் த இன்டர்வியூ, எவ்ரிதிங் யூ வில் நோ. Then experimental planning and data analysis. This is a very, very important part of the PhD research. So literature study அதுக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணும். So you have to do the literature study. நீங்கள் இப்போதுலேருந்தே டெய்லி whenever you get a time, read one article. You have to do a complete post-mortem of the research article. ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து அதில் கன்க்ளூஷன் வரைக்கும் சும்மா அப்படியேலாம் பார்க்கக்கூடாது. You have to do a complete post-mortem. இப்போ என்னோடய ஏரியா பேப்பர்னால்
எடுத்தோடனே பார்ப்பேன் அது என்ன டைப் ஆஃப் என்ஜின் அது ஃபஸ்ட்டு, தென் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன், தென் என்ன அப்ரோச்சு, வாட் இஸ் த ரிசல்ட், வாட் இஸ் த லிமிட்டேஷன்ஸு. ஸோ அதை தான் என்னோட டேக்அவே. ஸோ அதையெல்லாம் நான் மைண்டில் வச்சுப்பேன். யார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கா, எந்த ப்ரொஃபஸர் அது, எந்த சென்டர் அது, எந்த கண்ட்ரி அது, எந்த யூனிவர்சிட்டி அது. ஸோ கலெக்ட் ஆல் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். யூஸ் யுவர் ஈவன் இப்போ நீங்கள் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கீங்க, இங்கே வந்து பிஹெச்டி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா definitely you have your students, train them also. It will be very useful for them. Don't think that you are just getting the work from them, you are training them. So minimize your work. You should know how to mobilize the work and how to extract the work and how to finish it in time. That is very, very important. Then summarize the limitations of finding and formulate a gap to be addressed. அது பிடிச்சிட்டிங்கன்னா போதும், ஒரு பேப்பர் வந்து ரெடி ஆகிடும். And then formulate the experimental matrix based on what is missing and what needs to be addressed. So that is very, very important. நீங்கள் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நீங்கள் போகும்போது, டெஸ்ட் பெஞ்சுக்கு போகும்போது, you should go with that. Yes, this is the missing information and this is the area I am going to address. So I am going to test it, I am going to validate it. Yes, at the end of the testing, yes, I converted the limitation into advantage. Yes, now it is ready for publication. You should have a plan. Once the problem statement is ready, your abstract will be ready. If your abstract is ready, then keyword is ready. See, formulating the title for research article itself is very, very important. நீங்கள் நார்மலாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆன் அப்படின்லாம் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா nowadays nobody will consider your article. You have to use all the keywords. இப்போ என்னோட ஃபீல்ட்லாம் I have to use decarbonization, carbon footprint, CO2 reduction அப்படியெல்லாம் நான் போய் யூஸ் பண்ணணும். என் டைட்டிலே அவனை அட்ராக்ட் பண்ணணும். இது எங்கே புதுசாக இருக்குது, இது நம்ம ஜேர்னலுக்குள்ளே இன்னும் வரலையே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும். யூ ஷுட் புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஈவன் ஃப்ரேமிங் த டைட்டில். ஸோ அதை ஒன்ஸ் அந்த ப்ராக்டிஸ்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா தட் வில் பி வெரி ஈஸி. தென் மஸ்ட் ஹவ் ரெட் ஆல் த மேனுவல்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிஃபோர் யூஸ். இது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு இதான, ஒரு லேபில் 10 ஸ்காலர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டி. இங்கே ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா we will have very few instruments. நீங்கள் ஒரு யாருமே ஜஸ்ட் தே நோ ஹவு டு யூஸ் இட், போவாங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபெயில் பண்ணிவிடுவாங்க எக்யூப்மெண்ட். திரும்ப அதை எடுத்து வாங்கணுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இஃப் எவ்ரிபடி படிச்சுட்டு போய் அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாருமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக எல்லோரும் டெஃபினட்டாக யூ ஷுட் ரீட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேனுவல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பர்ஃபார்ம் கேலிப்ரேஷன் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிசர்வ் தோஸ் கேலிப்ரேஷன் டேட்டா. தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பப்ளிகேஷன் அப்போ டக்குன்னு அடிச்சு விட்ருவாங்க. கேள்வி தானே கேட்க போகிறோம், ரிவ்யூவர் கேட்டு வச்சுருவான், கேலிப்ரேஷன் டேட்டாலாம் இருந்தால் எனக்கு கொடுன்னுவான். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள். ரெக்கார்ட் எவ்ரி திங். தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். டூ தட். தென் மெயின்டைன் குட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் மஸ்ட் பொசஸ் நாலேஜ் அபவுட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்விரான்மெண்ட். இப்போ என்னோடய ஃபீல்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் என் ஸ்காலர்கிட்ட, யூ ஷுட் ஹவ் வெரி குட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்விரான்மெண்ட். ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும், நிறைய வயர்ஸ் இருக்கும், அது இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்சோ ஹவ் நாலேஜ் அபவுட் தி மூமெண்ட். கொஞ்சம் எசக்கு பெசுக்காக நகர்ந்தால் கூட ஏதாச்சும் ஒயர் லீட்டு எல்லாமே போயிடும். ஸோ யூ ஷுட் ஹவ் அ பெட்டர் நாலேஜ் அபவுட் யுவர் ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்விரான்மெண்ட். தட் இஸ் ஆல் வெரி ஸ்மால் திங், பட் இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தென் பர்ஃபார்ம் தரவ் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன் த மேட்ரிக்ஸ் இஃப் நீடட். நீங்கள் ஒரு மேட்ரிக்ஸோடு போயிடுவீங்க, பட் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அது வேறு மாதிரி ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கும். அப்போது யூ ஷுட் இம்மிடியட்லி ஆக்ட் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் யுவர் மேட்ரிக்ஸ். That is also very, very important. So that also you should do it. And then build ability to act smart in critical condition and learn all troubleshooting techniques. நீங்கள் உங்கள் டெஸ்ட் பெட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் விக்ரஸாக எங்கள் இன்ஜின்லாம் டக்குன்னு ஷூட் அப் ஆகும். தென் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஹேக்ட் இன் தட் சிச்சுவேஷன். சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். ஸோ தே ஷுட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் இட். அப்போ ஸ்மார்ட்டாக எப்படி எஸ்கேப் ஆகணும்னு தெரியணும். So that is because, so record everything and compare and analyze.
எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நீங்கள் எழுதும்போது இந்த ட்ரெண்ட் ஏன் இப்படி போயிருக்கக்கூடாது நீங்கள் யோசிப்பீங்க. அப்போ கேட்டால் ஐயோ இப்போ வந்து அப்போ நான் சூப்பர்வைசர் கேட்பார், இதை ரெக்கார்ட் பண்ணியானா? இல்லை சார் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணலன்னுவான். ஸோ அதனால் ரெக்கார்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ article writing we talked about because I think time is running. So I'll just go to the fundings and I will leave this presentation to you. It has all the funding agencies for applying national level projects. See, நிறைய இருக்குது. அதே மாதிரி international level projects. Then similarly for PhD பண்ணுறவங்களுக்குன்னு என்னென்ன ஃபெலோஷிப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 இருக்குது. ஒரு 50 பேர் இருந்தீங்கன்னா 50 பேர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கூட ஃபெலோஷிப் கொடுத்துருவோம். அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் ரைட். நிறைய இருக்குது. இன்னுமே இருக்குது, என்னால் எடுக்க முடியல அதுக்கு மேலே. ஸோ ஜஸ்ட் என்னால் எவ்வளோ எடுக்க முடிஞ்சதோ எடுத்துட்டேன் நான். தென் ஒன்ஸ் பிஹெச்டி முடிச்சிட்டிங்க, போஸ்ட் டாக்டர் ஃபெலோஷிப் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட். நீங்கள் ஃபாரினில் போய் பண்ணுறதுக்கு, இங்கே நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணுறதுக்கு. ஐஐடிலாம் போனீங்கன்னா தே ஹேவ் இன்ஸ்டியூஷனல் லெவல் போஸ்ட் டாக்டர் ஃபெலோஷிப். நவ் தே பிகம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ். அதில் ஃபெலோஷிப் கொடுக்குறான். அது இல்லாமல் டிஎஸ்டி ஆஃபர் பண்ணுற ஃபெலோஷிப் இருக்குது. அண்ட் டிஎஸ்டி இஸ் ஆல்சோ கிவிங் பிஹெச்டி டு ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம். உங்கள் பிஹெச்டி ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் அப்பாக வரும்னா தேர் ஃபண்டிங் யூ. ஸோ அதுவும் பாசிபிள். ஸோ லாட் ஆஃப் போஸ்ட் டாக்டரல் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். உமனுக்கெலாம் தனியாகவே இருக்குங்க. உங்கள் பிஹெச்டிக்கும் இருக்குது, போஸ்ட் டாக்குக்கும் இருக்குது. அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நீங்களாம் அழகாக அள்ளிடலாம். எல்லாத்தையுமே கம்ஃபர்டபுளாக உங்கள் பிஹெச்டியை முடிச்சிடலாம். நிறையா இருக்குது. யூஜிசியில் போனீங்கன்னா நிறையா இருக்குது. இப்போ யூஜிசியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேர்ள்ஸ் சைடாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெலோஷிப் அஷ்யூர்ட். இஃப் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள்ஸ் சைட் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி, நவ் தே ஓப்பன் ஜஸ்ட் எஸ்டர்டே இந்த டீச்சர்ஸ் டேயில் தான் லான்ச் பண்ணாங்க. இஃப் அப்ளை யூ வில் கெட் இட். உமனுக்கு நிறையா இருக்குது, நிறையா ஃபெலோஷிப்ஸ் இருக்குது, நிறைய போஸ்ட் டாக்டர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. டெஃபினட்டாக யூ கேன் டூ இட். ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சிட்டிங்க, என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ மஸ்ட் அப்ளை அண்ட் கெட் போஸ்ட் டாக்டர். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி போய் விசிட் பண்ணணும். ஒரு 6 மாதமோ 7 மாதமோ ஒர்க் பண்ணுங்கள். கெயின் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இன்ட்ராக்ட் வித் த பீப்புள்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட லேர்னிங் பேட்டர்ன் வேறு மாதிரி இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒரே விஷயந்தான், அவன் வேறு மாதிரி படிச்சிருப்பான், நம்ம வேறு மாதிரி படிச்சிருப்போம். ஸோ இன்டராக்ட், கெயின் ஆல் தோஸ் எக்ஸ்போஷர் ரேஞ்ச், அதெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ டூ தட். தென் அப்ளை அண்ட் கெட் ஃபண்டட். சப்போஸ் நீங்கள் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு ஒரு அகாடமிக் காலேஜில் போய் ஒரு டீச்சர் லெக்சரராக இருக்கீங்க, இல்லை ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் த ஹேபிட் ஆஃப் கெட்டிங் த ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். தென் மஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அகாடமிக் கொலாபரேஷன். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் மஸ்ட் அப்ளை அண்ட் கெட் bilateral ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு ப்ரமோட் ஸ்டாஃப் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப. ஸோ ஐ காட் சம் மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஐ கேவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் ஒரு தனி சந்தோஷம். அதெல்லாம் டூ தட். இப்போ நீங்கள் உங்களால் சம்பளம் கொடுக்க முடியுது. யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் இன்ஸ்டியூஷன் வேர் யூ ஆர் கெட்டிங் அ சேலரி, அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் கெட்டிங் அ ப்ராஜெக்ட், ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் அ ஜாப் டு யுவர் ஓன் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ a degree. Enjoy all those. So you have to end up with that outcome. That is the fruitful outcome, not getting a PhD. And then must involve in skilled manpower generation through training and employment. ஒரு ப்ராஜெக்ட் வாங்கி ஒரு பிஹெச்டி ஸ்காலர் இந்த மாதிரி இது பண்ணி அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா, if he is going to an industry, see you are generating a skilled manpower for the society. So that is very very important. Then if you are in academics and continue guiding PhD scholars and publishing articles and try to become one of the peer expert in your area of research, that should be your vision. Then take up new position. Suppose you are going to an industry, try to take up new position in industry and serve to solve societal and national relevant problems. So இதெல்லாம் உங்களோட இதுவாக இருக்கணும். That should be the fruitful outcome. So thank you for your patient listening. I think I take, sorry madam. Thank you, sir. So a lot of hard truths were discussed in this particular session. The previous session was joy of research. Now you understood how it can be very fruitful. If there are a couple of questions, I think we can take quick questions. Pardon me? Patent filing. Yeah, now suppose if your work is patentable, and now we have a patent office in the universities. We have separate center for a patent. So you can approach them and they will help you
how to file the patent, how to write the patent, how to file the patent, and they will help you throughout the process till it is getting awarded. So don't worry, you can go through that center and get all the information. And one more thing I forgot to tell you, and also please go through the Center for International Relations website. They have a lot of MOUs. நீங்கள் வந்து ஒரு 4 வருஷம் PhD பண்ணுறீங்கன்னா 2 வருஷம் நீங்கள் போய் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் போய் PhD பண்ண முடியும். You have to identify the university and use the opportunities. நிறைய இருக்குது, நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும். ட்ரை பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணுங்கள். In fact, the Center for Research is organizing an online workshop on the September 14th about patent filing and thesis writing. It is actually for scholars who have completed their confirmation of registration. But then it is open to all because it's an online workshop, and feel free to check the website maybe tomorrow or later and you will be able to do the registration. It's a free workshop. Lot of officers from the patent office, they will be handling the sessions. Okay. So if there are no further questions, I think we can quickly move on to the last session. But before that, I request Professor Malati ma'am to felicitate our previous speaker, madam. I also request the deputy directors. Thank you, sir. To please come over. Thank you, ma'am, for patiently waiting, being here. Please bring it this side, ma'am. Yes, just take the book alone, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot.